za mu ga cewa kusan password ɗin mutum biliyan 12 da miliyan 482 da dai bla da dai sauransu ne suka fita. A cikin wannan password ɗin kun gani a nan wajen iya data ɗin mutane da aka samu na Facebook an samu data ɗin guda miliyan 500. Mafi yawanci experts suna ba da shawara kan cewar mutum duk bayan wasu irin lokuta ya dinga updating da upgrading da password ɗinsa, ma'ana ya dinga canza password ɗinsa da yake amfani da shi. So wannan bidiyon zai nuna mana dalili da kuma dalilin da ya saka experts suke ba da shawara game da batun canza password. Idan kun lura da wannan website ɗin, ko da na yi refreshing, zan yi refreshing, ko da na yi refreshing kun ga ta riga ta gama sacin iya nan wajen take kawo ni, ma'ana iya nan take kawo, bayan nan wajen ba ta kawo ni ko ina. Abin da zan nuna mana game da wannan website din yana da matukar tsoratarwa, so kamata a ce mun following daga farko har zuwa karshe. So idan na yi right click kan wannan website din na danna kan inspect, so bayan na danna kan inspect ko iyakacin header da body kawai nake gani, ma'ana babu wasu daga cikin abubuwan da aka saka website din nan, iyakacin abin da nake iya gani kenan, kuma iyakacin abin da take displaying kenan. So amma idan muka matsa gaba kaɗan muka ƙara zurfafa akan binciken mu, za mu ga wata folder da aka rubuta shadow root open. So bayan na yi sannan kuma zan ga wani Chrome extension da yake dauke da link na ahref, wanda link ne da zai linkin dina don so bayan na duba sai na ga cewa akwai screenshot da aka yi na wannan website din. So wannan Chrome extension din ya ajiye mu wannan details din, so amma a nan wajen babu wani bayani da nake iya samu. To daga nan ya ƙara nuna mun cewa tabbas cewa wannan website din akwai wani bayani a game da ita. So kai tsaye idan ba ku manta ba, kwanaki na yi bidiyo akan wani abu da ake kira da Google Hacking Database, ma'ana Google Docking. So na yi amfani da wani abu da ake kira Google Docking. Wannan Google Hacking Database din wanda bai san shi ba, kwanaki na yi magana akan cewar wasu daga cikin simple ko special codes ne da ake amfani da su a gudanar da hacking ta hanyar amfani da Google. Misali yanzu idan ina son na ga idan na yi typing Google, na yi typing not Demy, sorry, yes, not, in na yi typing not Demy a Google na danna kan enter. So in na typing not Demy a Google, so za ku dinga ganin abubuwa da dama suna zuwa mun. Kun ga an rubuta not Demy, wannan website din mu ne da sauransu. So amma yanzu idan na zo nan wajen na cire wannan not Demy din, idan na rubuta all in title, in na bada wannan abin na bada space, na rubuta wannan not Demy din, na danna kan enter. So kun ga abin da yake faɗa mun 5 results. So kun ga wannan link ɗin not Demy, wannan not Demy introduction to reconnaissance. So kun gani har da TikTok handle ɗina na not Demy. So wannan yana nuna cewa na yi amfani da kawai wannan all in title ɗin, na yi filtering ɗin dukkanin search engine, ma'ana na yi filtering Google, na kamo iya abin da yake ɗauke da not Demy, kuma wanda aka yi masa headline da not Demy, wanda title ɗin sai ya fara da not Demy ne. So wannan shine ta hanyar da ake amfani da Google Docking. So ta irin wannan hanyar da ake filtering wani daga cikin research ta hanyar amfani da Google, so ana iya amfani da wannan abin da muke kira da Google Hacking Database, ko mu ce masa Google Docking, a yi finding din admin. Yanzu misali nan wajen da na cire wannan txt din, wannan file ne da zai nemo mun password. So yanzu idan na rubuta password, so kun ga duk wannan wasu daga cikin code ne, ko in ce wasu daga cikin abubuwa ne za su nemo mun only site din da suke da vulnerabilities, ko in ce suke da rauni na password ko na abu makamancin haka. Misali yanzu idan na yi copy wannan link din, ko kuma na copy wannan link din, so bari mu gani. In na copy wannan link din, na yi copy din sa, na koma kan Google, danna kan enter, na danna kan search, so zai nemo mana sorry, yau na yi aiki da Google sosai saboda wannan aikin da nake so nuna mana. So yanzu insha Allah zan yi verifying din wannan captcha din. So kun ga abubuwan da muke iya samu. So wannan kun ga kamar wani waje ne da muke nemo etc password na wata website, ma'ana password din da ake saving na username da sauransu ta hanyar amfani da wannan Google Docking din. So akwai abubuwa masu matukar tsoratarwa game da shi wannan Google Docking din, ko mu ce Google Hacking Database. To ba wannan na so nuna mana ba. Bayan na ƙara zurfin bincike game da wannan website din, in kun lura za ku ga kamfani ne da yake wannan kasar yake garin Denmark, wanda ina
tunanin kamar is Europe ne. So bayan na yi amfani da wannan Google Document din sai na finding wani file da yake very confidential wanda yake dauke da password da usernames na wannan website din. So bayan na yi, bari ku gani, sai na je ni Wayback Machine sai na yi typing din wannan password din. Zan rufe wajen link din saboda ina ganin kamar har yanzu ba su gama gyarawa ba, amma ina expecting cewa nan gaba za su yi. So kamar yadda kuke gani, za ku ga emails ne na mutane. Bari in ta yin ƙasa, kun gani emails ne mutane sun fi guda 100,000 da wani abu da website din ta iya saving, wanda kuma kowane email yana dauke da password ɗinsu. So misali yanzu wannan website ne ɗaya daga cikin website ɗin da ka mu'amalance su, ka saka password ɗinka, kuma password ɗinka general password ne da kake saka ma ko ina. Mu ɗauka general password ne da kake saka ma ko ina. So kaga kenan yanzu ni yanzu da samu wannan emails ɗin da na samu kowane email, in kun lura za ku ga wannan email ne, wannan password ne. So duk yanda wannan abin da kuke gani, wannan email ne, wannan password ne, wannan email ne, wannan password din da aka saka ne. So zan iya filtering ma, maybe in finding probably akwai email ɗinku a nan wajen, probably akwai password ɗinku a nan wajen, wanda idan kuna amfani da general password a kowane account, so this is what will happen to you. So irin wannan abin din idan ya faru da website, ba fitowa za su sanar da ku su ce wani abu ya faru ba. Misali yanzu kwanan nan aka samu wani case na samun matsalar FlutterWeb. An ce an yi hacking FlutterWeb, an ɗauki kusan, in wanda bai sani ba, an yi hacking FlutterWeb, an ɗauki kusan naira biliyan 2 da miliyan 900. So amma yanzu haka FlutterWeb abin da suke, in kun lura da latest news din da muke iya gani, cewar FlutterWeb in kun lura suna denying in cewar an yi hacking din su, cewar suna so su yi assuring. So duk kamfani, ko in ce manyan kamfani, ba iya FlutterWeb ba, duk manyan kamfani da suka samu, aka samu nasara ko aka yi hacking din su, ba sa fitowa openly su ce muku cewar abin bai wannan cewar an yi hacking din su. In kun lura za ku ga wannan FlutterWeb ne take karyata cewar an yi hacking din ta kwana 3 da ta wuce. Kun gani duk labari ne da ke karyata cewa an yi, kuma reality an yi hacking FlutterWeb, an dauki wannan kuɗi. So amma yanzu FlutterWeb tana karyata cewa ba a wannan ɗinta ba, kuma ba iya FlutterWeb bane take da wannan matsala. Idan muka shiga wannan website din zamu ga cewa kusan password din mutum biliyan 12 da miliyan 482 da dai bla bla da dai sauransu ne suka fita a cikin wannan password din. Kun gani a nan wajen iya data din mutane da aka samu na Facebook, an samu data din guda miliyan 500 da miliyan 500 da miliyan 9 da dai wani abu makamancin haka. Sorry in ban iya lissafin ba. So akwai account, MySpace account, suwaye da dai sauransu, wanda a nan gaba zan yi bayani akan su. A nan gaba zan koyar da mu ta yadda ma ake gano cewa idan password ɗinka ya taɓa fita, idan email ɗinka ya taɓa sharing, ka taɓa sharing, ko in ce password ɗinka ya taɓa leaking, insha Allah nan gaba zan nuna mana ta yadda ake. So saboda irin wannan dalilin da a of wa'annan dalilan, shi ya saka kullum experts suke ba da shawarar cewar ya kamata a ce mu dinga canza password ɗinmu a duk lokacin da muka engaging, ko kuma a duk lokacin da muka samu wata 2, wata 3, ko dai kadda ya kasance a ce entirely shekara kawai da password da ya muke amfani. So shi saka ni gaskiya password ɗina yana tafiya da rana da watan da na buɗe duk wani account da na buɗe. So ma'ana in na buɗe wannan watan January, so zai kasance password ɗina akwai January a ciki, akwai 2023 a ciki. So sorry, wannan wani pattern nawa ne na bamu. So ya kamata mu dinga applying similar to wannan. So kun ga kenan password ɗinka ba zai kasance ya zama constant ko na abu makamancin su ba. Ina muku fatan alkhairi a koda yaushe. Stay safe, not Demy.